Odhiambo machielo nyakwaro mgaji wang'ar wake chenro maduol tarik 30 dwe mar abich higa 2023 waikoni mathoth koriwo mago mag siasa kama kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende kawuono ogolo pachgi kotenore kod paro mano mar omenda mangeto medo suru e thurka wami kuku mar wachno ka bende ng'eyo ka en chenro maduol montiere kanyo e kidienje ariyo machendo ne mokwongo waikoni weche manyien ka e kidienje mar ariyo mano mitayo gi jata chenro Trevor Mbija ang'no bed gi wendo mare mano governor ma county ma Migori uchila yako gidhi gomba kewi pur mar ndawa kaka chenro makamano dhi mbele county ya Migori twak mabiro mana bang' weche manyien to mokwongo wang'i thuond weche. The finance bill as presently crafted must be withdrawn. We endorsed the decision by our delegation to walk out of the talks. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oredo chung' margi ne piny owacho nyaka were gi paro mar chik mar omenda eka ginyalo yie dok e twak. And even when the DPP withdraws a case, he does not do it solely by himself. The Constitution is also clear that the magistrate and the court plays a role to oversight. Ogai mar jomin buche mapacho ka Nurdin Haji ochopo nyime od bura kendo opuoyo nyalo mare mar mako lemo mar ogai mar obila mang'iyo maling'ling NIS. We are releasing the fund this week in junior secondary and also in senior secondary is to a total of 28 billion. Migao mar somo singo ni omenda mag somo idhi chwal ne skunde ma ok okadho tich abich jumani. Wini adoyo loko na weche genya kwaro mgaji wang'ar wake ni machiegni wapachi elai marote machuo kari adeka uchenono kabinde wantiere mbui Ramogi TV live wantiere YouTube gi Twitter duto warwako pachi chendo ni mar duol kabinde waikoni weche go manyien. Nyinga Lydia Okeyo machiegni. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro dwaro ni mondo tenda Kenya kwanza witoko paro mar chik ma koro geto medo suru ne oganda jo Kenya. Kagilose kinde romo mar jod bura mar Azimio jotenda Azimio kone piny owacho ne gibiro kawo okang' machielo kamano riwo koda ka jwang'o chutho twak e kindgi. Lerne miyogi jafom marwa Walter Nyambaga. E kinde romo mane obagi apisi ma Jaramogi Oginga Odinga Foundation e boma Nairobi, romo mane okelo kanyakla jo od bura manie duond buche moloso riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ka e mana Azimio gike winjruok mar kone sirkand Kenya kwanza mondo wit oko paro mar chik 2023-2024 mageto medo choko mar osuru. It is also our position that the finance bill as presently crafted must be withdrawn and replaced by a bill that appreciates the suffering of the people, the people of Kenya are going through. Azimio bende okone Kenya kwanza nene kod seche machuok mondo gol chung' mare wi paro mar chik no michand pedhe nyim od bura jo manyien nono to gibiro kawo okang' magwen kuro. Kenya kwanza has up to midnight today to comply. Romo no mane oyore kod ogai mar Azimio la Odinga kind jodito mamoko bende ne ong'ado nigi kiro oko twak kindgi kod Kenya kwanza nyaka piny owacho winj dwachgi. We endorsed the decision by our delegation to walk out of the talks until Kenya kwanza agrees to deal with the interim issues raised by our team. Riwruogno ne okiro kwe wang' tend Kenya kwanza magikoni owe donjore kod duond buche mag siasa mane riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance eka giluwo ni jo od bura maluwo dwach Kenya kwanza koro dogi mondo kwambulu kuom jopiny kod duond buche mantie riwruok mar Kenya kwanza. Other than merely committing not to interfere in the affairs of other parties, Kenya kwanza must agree that all Jubilee MPs and indeed any other MPs who have defected
to Kenya Kwanza, in essence, have to face by elections. Ikidima kweth mar Kenya Kwanza Ramogi biro kalo paro mar chik moko timne lokruok mora mora. Azimio la Umoja One Kenya Alliance to koro koni mondo wit oko paro mar chik no endo. Nonto gibiro kaw kang. Japinyo dong kod penjo mathoth kinde ma od bura yaore juma manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Ramogi jwangre ruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro kaw kang mano matimo lokruok etend kweth manoke od bura mamalo. Azimio lando ni lemo mar jalup jago poro lo jod bura manok koro giketo e jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje mondo mi okaw kar Sabina Chege ma giwacho ni osebalo gi dwaro mar Azimio kendo yalo siasa mar Kenya Kwanza. Tend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi emochiwo lendo makamano. Azimio has today settled on the Honorable Mark Mwenje, the MP for Embakasi West, as the Deputy Minority Whip of the National Assembly. Honorable Mwenje will be taking up the position that was left vacant upon the removal of the Honorable Sabina Chege about a month ago. We recognize Honorable Mwenje as a committed, consistent, energetic, and youthful fighter who has shown the will to stand up for the people and the party. We have no doubt that he will prove equal to the task. Kwa dhimbele ne piny owacho singo ni biro chwalo omenda ne skunde kachop tich abich mar jumane. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu wacho ni maromo shillings bilion 28 idhi gol mano mar chwalo ne skunde primar Mathurka, junior secondary kachiel kod secondary mag Pachuka. Mashogu loso kana olimo skund primar Makametho mantiere Rieda e county ma Siaya kama bindo chiwo maromo shillings milion 2 mano mar chwalo dongruok mar Kametho primary. Mashogu noten gi jatend migao ma tudruok Elido Walo ma ojiwo chenro mar pith mar yiende e skundego. The new funding model is that those from poor backgrounds will be able to get access to scholarships. 70% government will pay for them. And the other 29%, government will be able to provide the loans. And I'm happy to announce here that we are releasing the fund this week, 15,040 in the junior primary secondary. So we are releasing that money before the end of this week. The other money that the government is also going to release before the end of Friday, before the end of this week, is a capitation for senior secondary schools where government gives 22,240 per child. We are also releasing that money before the end of this week to all our schools countrywide. And the amount of money that the government is releasing this week in the junior secondary and also in the senior secondary is to a total of 28 billion. Ramogi jwang od bura ma county ma Siaya dhi chako chenro mar kawo pach jodak ma county ma Siaya. Joneno kod jalup governor ma Siaya William Oduol ewi paro mar gole apisi kochopo tarik 5 dwe mar 6 jalup governor no. Jopiny kod joneno ikwayo mondo mi ochwal paro mekgi apis mar karan mar od bura mar county no ma okolewo tarik 5 dwe mar 6 higa 2023. William Oduol bende biro yudo thuolo mar chiwo pache wi weche adek ma odonjnego. Kristo Wino miyo maler. Seche machuok kende bang' puodho paro mar thicho oko jalup gavana margi William Oduol, County Assembly ma Siaya ochiwo lendo mar rwako pach jopiny kod joneno ewi wach makamano. Chenro makamano idhi tayo kod komiti moyiedhi manono adiera ewi seyo ma itudogo jalup gavana William Oduol kaluwore kod chik kare 71. Komitino mar ji 14 orwako paro mar William Oduol, jodak ma Siaya kod joneno ewi paro mar golo Oduol e apisi. Kaluwore gi karan mar od bura ma Siaya, ote kod paro motenore kod golo e apisi William Oduol onego chwalne apisi mare kata kokalo e mbui mare ma en clerk@siayaassembly.go.ke kapok ochopo chieng' wuok tich tarik 5 dwe mar 6 higani. Kaka yo mar miye ratiro mare, komitino oluongo William Oduol, jodak ma Siaya kod joneno e bura mar winjo pach William Oduol ewi keth ma itudego.
Romo makamano dhi timore chieng' tich ariyo tarik 6 dwe mar 6 higani kochakore saa 3 okinyi e kar romo mar County Assembly Chambers. E paro mane ochwal kod MCA ma East Asembo Gordon Ongoro, County Assembly ma Siaya William Oduol kuom tiyo marach kod apisi mare, ketho chik mar bidhruok e apisi ka achiel gi dhi ataro kod chik. Kor ka kore, Oduol osebedo ka sayo serikal mar Gavana ma Siaya James Orengo kuom nyayo weche mag mibadhi ka achiel gi tiyo marach kod omenda mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwaya kaunti Siaya nyakoram ga jonga teri kaunti ma Migori kama kaunti ya Migori kod Homa Bay otele tho mar nyithindo ma inyuolo ka ipimo kod counties mamoko. Report mar kwan mar oganda ma higa mar 2015 noyango ni kwan mar nyithindo 1,000 ma inyuolo e Kenya 36 wito ngimagi. Mano yangi romo mar pinje 7 mag Afrika mageto loso yore ma inyalo tigo e dwoko piny midhiero mar tuoche mago mag nyodo mayangore ni osemedore kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Rito mondi no chopo e romo no kendo miawa mathoth kotenre kod wach makamano. En romo mane okelo kanyakla pinje 7 kama oriwo Burundi, Ethiopia, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda kod Kenya mar timo lalruok ewi kaka ginyalo kedo kod midhiero mar juko nyodo. Ma kama oting'o nyuol ma omondo, tho mawuok bang' nyuol ne miyo kata nyathi, tuoche mag nyachi kind mamoko. Jolony koni lokruok mar kor lwasi gin moko kuom gik madito ma osenyayo midhiero mag nyodo. Bedo ni koth mapek chwe kata chieng' makech rieny, yuto mar oganda dok piny, miyo yudo thieth makare bedo matek. Bende koth mapek kod chieng' makech biro kod tuoche mamoko maduoko piny rateke mag del. Miyo nyithindo, mine mapek kod rowere manyiri matindo bede lai manyime kedo kod chandruoke makamago. We are seeing increasing effects of climate change which are complicating the effects to enable countries in Kenya and in the region to meet their universal health coverage because climate change effects are impacting the ability of countries in the region and also in Africa to be able to meet their health needs. This issue, reproductive health, being affected by climate change is multiplicatory. In effect, it's just growing and growing. So if we don't deal with climate change, we expose our children to situations that are bigger than we actually have anticipated. Kaluwore kod lipot mar kwan mar oganda ma higa 2019, ne oyang ni kwan mar nyithindo 1,000 ma inyuolo e Kenya, 36 wito ngimagi. Counties makaluo ni nyime nyithindo matho e kinde ma inyuologi. Migori otelo kod nyithindo 67 ewi 1,000 ma wito ngimagi. Ka iluwe kod Homa Bay, Siaya ni kod nyithindo 42 ewi 1,000 ma inyuolo to wito ngimagi bang' nyuol. Migao mar thieth e piny Kenya koni giloso chik moro mabiro loso yo ne kedo kod midhiero mag nyodo. We as a Ministry of Health are looking into putting out a policy that's going to address adolescent and young persons' reproductive health. And it chooses to represent these issues comprehensively. What are the determinants of health that are pushing the adolescents towards early sexual debut, for example? Kata kamano, jolony koni Kenya berie loso chike, makmana ni omenda mar keto chikego e tim ema ok chiwi e yo makare. Kenya pok ni uchopo ata malabich mar omenda mar thieth ma owinjo chiw kaluwore kod dwaro mar riwruok matayo thieth e piny mangima WHO. We need to do more in terms of putting in the money especially, and I'm moving away from talking about policies because we have put in place very good policies. Kenya especially, we are known for having in place very good policies. You look at adolescent sexual and reproductive health policy, we have a policy in place, but are we implementing it? Yeah, we are not providing the services. Much of the reason you're not providing the services is because you're not putting in the money. Magigin manamoko kuom chenro mag thieth ma ichano lu mondo mi Kenya ochop lekne mar thieth makare yo ma oyweyo ma oyang kaka universal health coverage. Judith Omondi, Ramogi TV. Enda kapaga dek nyakoram ga juang banga sachila midhiambo chenro enduol na ndwako pachi kacha ni mondi nyiswa mago miparo kotendrege mago mwai koni chenro ne mar duol kapoko ka oyo moy kongo hang na kwany mago kuom ote wawinje pat jopiny. Faith Mzomo
wacho kata nosedonjo kendo entiere kodwa nyaka e giko. Kata kamano wacho ni winjo mana mago ma Kenya oriyogo kawuono. Ka Engineer Lazaro Kanyambok to wacho ni oneno ka chalni Azimio la Umoja One Kenya Alliance osefwenyo ni kweth mar Kenya Kwanza ne ng'iyo manasa ne sudo manasa gi wach mar goyo mbaka e kind kweth ariyogo. To wacho ni kata kamano sirikal rito ok yot. Chieng' moro wacho ni nwachiew wayude ka jotelo moko onge pacho ka oringo e sirikal. Aya, Nicholas Kaya Uradi wacho ni entiere kodwa e chenro ni kendo gin kanyo gi min Anita gi mor gi duto gi chenro ni mar duol. Kabina no kanyo ka jakanya mkago mawuodo sogo mano Elvis wacho ni en bende oseyuore chenro ni mar duolo kete mana kamati no chieng' lago kawuok Ruea Kisumu East wacho ni Ramogi TV yo makare ka gin kanyo gi mama gi mano min Nora akaw paro machielo koya kuom Ayany Ben Bella en bende wacho ni en bende weche manyino kete pache kata kamano gineno mago ma tuche Kenya nyako tendre kod meto mar osuru kotendre kod parono mar medo osuru e pacho kae. Bende aneno ka Ogutu Emma wacho ni en bende entiere kae rito governor ma county ma Migori e twak ma bende dibedo kanyo mdhi tagi Trevor Ombija. Rolex Odhiambo wacho ni odwa makare gin kanyo gi Lamek Oluoch ka gin e county no ma Mombasa. Juma Sonko Wodahero be entiere kodwa e chenro medo runwa pachi nyakoro mga jwangari adek ucheno no ka bende wantiere mbui Ramogi TV Facebook live kacha wantiere YouTube bende wantiere nyaka gi Twitter nyakoro mga jwang duto inyalo nyiso wae pachi ainya kotenre gi mago mawakelo ni haneno ko ganda golo pach duto ni pach kweth mar Azimio la Umoja kama koro giwuok oko. Odhiambo Wilson to wacho no mor gi Ramogi TV na wacho ni en bendo rito wechego mag twak mar governor ma county ma Migori. Tyson Odeka kantiere Kericho County bende ni YouTube kacha kachiel gi Geoffrey Ouma wacho ni en bendo kete mana ka Ramogi TV. Kilgoris Town Narok mano Sindali Sowuor en bendo wacho ni giduto irito twak no mar Ochila Yako mano governor ma county ma Migori. Olal Timothy bende wacho ni Kisumu County wacho ni oyatio matek kono Ramogi TV mos kata kamano wacho kata gitio matek to suru kidwa medi to dhinyo ganda jo Kenya. Evelina Chieng kantiere Kisii bende wacho ni ose check in kaka pile. Byron Odhiambo neni kacho in bende wacho ni in bende intiere kia gwegego ma Kisii nano Dolphin Mganda bende kantiere Kibera e county ma Nairobi en bende wacho ni intiere kodwa kata kamano kech mo wacho ni chamo ganda jo Kenya kalora gi pek mar ngima ochui mapacho ka osebedo mana kadhi malo koro gi yuago pek mar ngima chiemo tin gana jo Kenya yuak to paro bende sirikal keto mbele gi wacho ni en mana maro mar medo osuru. Kalistas Wasongani ni kacho in bende wacho ni Kilifi County Nairobi Kilifi County Ramogi TV ler kende wacho ni ker owe keto gi udikteta mana pache koya e county ma Kilifi. Hoyo matinya kono mga jwang kwa duogo pontiere kod mathoth e chendo ni mar duol med kete mana ka Ramogi TV oduogo macha bang' thuolo machuok bang' ma kaponi gimoro amora botimre ne bani to karana singra gi nying nyathina in bende kibi bedo mangima. Adwa na tema tek mondo anami keny marwa thuolo moro machielo. En ang'o matimre? En ang'o ma un jari utimo kae? Lamo ni wacha rusni orum mapiyo piyo kasto anabiro keto gi e line to kapok ochopo chieng'no thapkino nyaka midhoge. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now.
you get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Kila chela uso siling 100. Mano ringo mar mix ma en gi bones. Jiteo seng'eyo gik matimre kae. Lokane toki. Machiegni kendo nyakora mwaji wang'e chenro mar duol wadhi mbele gi weche manyien erokamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV. Kwa dhi mbele wayudo ni ogai mar jomin buche ma pacho ka Nurdin Haji ochopo nyim komiti mar od bura kawuono kamana idae dhoge ka bende romore gi lemo mar jatend obila mang'weyo maling'ling NIS ma pacho ka. Haji onyiso komiti mar od bura ni buche duto manowito oko nogol kaluwore gi onge mar neno moromo kendo oseyo kwach kich kuom chuogo neno mag miriambo. Chris Owino miyo wachno. Ka dwoko penjo nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag aling'ling, lweny kod tudruok gi pinje ma oko, Nurdin Haji okwedo weche mar riwruoge mag oganda ma pacho kae osebedo kamieno go nyinge. Haji mane ogwel kod jatend piny Dr. William Ruto mar kawo lemo mar Philip Kameru kaka ogai mar bado obila mang'weyo maling'ling onyiso komiti no buche duto mane owito oko ne otimo kamano kaluwore kod onge mar neno moromo. Those cases were necessitated to be withdrawn because, as was rightly pointed out by the Honorable, that we had sufficient evidence in most of those cases to prosecute. In some of the cases, the investigating officers themselves submitted affidavits to say that they produced evidence that was not complete, that some of the evidence were actually tampered with and some were even forged. Haji lero ni moko kuom buche mane owito oko ne kod neno mag miriambo mane ochuo kod apisas mag kwach kich e yor achune. Some of the document examined by the document examiners at the DCI office were done fraudulently by the officers through coercion by their in charge. Do you know the implication of this, Honorable Chair? Is that a lot of those cases can then be challenged on the basis that those documents that were examined were not examined properly by the document examiner. Ewi kwan mwandu ma engo, Haji okone od bura ni okonyal yango kwan mwandu duto ma engo ni mar lemo ma omiye ni gimbi mapek ma okonyal fulo weche makamago elela. Considering the sensitivity of the office that I'm going to hold, that I give this to the committee. It might be a national security issue at some point. Riwruoge mag oganda ne ogolo ng'ur margi ewi gwelo mar Nurdin Haji kagilero ni oonge kod chia madwarore e tayo e apisi makamano. Riwruoge go yango ni buche aboro mag mibadhi ma itudo go jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza ne owit oko e bwo telo mar Nurdin Haji bang' Kenya Kwanza kao loch. Nyocha kata kamano riwruok mar Transparency International nyocha omaye mich mayanda gimiye mar yange ka jakedo ne ratiro mag oganda e pacho kae. Riwruogno neno ni Haji oseketo nyau e tich mare bang' wito oko moko kuom buche mag mibadhi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Kamachielo nyakorom gajuang kamiti marod bura mamalo ma ochung' ne ng'iyo kaka omenda mag NGCDF itiyogo okone piny owacho owinjore oriwre mapiyo kata orure mapiyo mar chwalo omenda ne aguluno mondo mi okony e tieko chenro mag dongruok ma okwamo nikech onge mar omenda. Komiti no notimo limbe awendo e kaunti wa Migori kama ne gidhi rango kaka dongruok e bwo aguch CDF dhi nyime. Jafwambo moro wa Migori Jo Juma noluwo wachno kendo omiyo walerno yo machal kod ma. Bang' timo limbe kach bando ma urudi chieng' manyoro, kamiti mar bando mang'iyo kaka omenda mar CDF koro osebed ka itiyo godo ka otenli ko jakom margi Musa Sirma menjo od bura Maelda Maravin ne otimo limbe e kach burano mawendo. Moko kuom chenrogo mag dongruok mane gilimo en ma oting'o kar tiegruok mar jochiw thieth ma ong'ere kaka Wendo Medical mar jochiw thieth ma ong'ere kaka Wendo Medical Training College ma bende oger kod omendano mar CDF maro $55,000. Kamiti ne owachne gimor kod yo ma omenda mar CDF osetigo e kach bando ma wendo kabende gikwayo piny owacho mondo ne ni kar tiegruok mar jochiw thieth ma oger kod omenda mar CDF kod yudo gige madwarore mondo koro chak tich e yo makare. So much satisfied, especially on the implementation of the KMTC which is here. We would only urge the KMTC management at the national level to be able to support this institution which is so dear and important to the people of Awendo. And to thank the county government of Migori for seconding their staff to come and help us start by lecturing the students that have already been admitted here. KMTC board, they need to help us now by deploying enough lecturers to come and enable us fully utilize this facility. Kamiti ni komachielo ni ywak ni leo mar oro omenda mar CDF ka okum piny owacho malo koro osethiro chenro mag dongruok. The national government is not giving us money in good time. We are expecting we should have been given the final amount of money as of now. But we are now only at between 30 and 40% of what we are expected to do. We have only been given money which we have only used in terms of bursary. We have stalled projects, but not a very big percentage. I think it cannot be more than 15%. We make sure that they fund the stalled projects before they start new projects. That is our policy at the board, at the approval level, that we make sure that the stalled projects are finished. Kaka yo mar neno ni omenda mar CDF omedo kelo ber ne oganda, kamiti ni wacho ni gidhi keto lokruok e chike mata omenda mar CDF mondo koro ti kode e yore kaka mano mar chiwo chiemo ne nyithindo skunde kaachiel kod rito alwora. And we are going to do some amendments and amendments which will involve creating a small section of our fund for environmental purposes. We are also going to do a certain 3% for the ICT hubs, and therefore these are the milestones which CDF will be bringing to this country in a transformative way. Kamiti ni mapod dhi nyime kod limo chenro mag dongruok ma oger kod omendano mar CDF e kaunti ni ma Migori ne oseng'ne gidhi neno ni omenda mar CDF otige yono makare mondo kel lokruok e kind oganda. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Korom gajuang ateri nyaka kadhwa na mchumbi kama hoydo ni bero maringre mag ji ma otho Shakahola no dhi nyime kawuono kama oyangore ni ng'ata achiel kuom ringre 36 ma otimne gi bero en jago mane otho kaluwore gi tuo mar kahera. Report bende yango ni kuom ji 36 mane obar kawuono thothgi notho gi ranyisi mag bedo kod kech kod denyo kanitiere mago manoyudi gi adhonde moke wigi. Kaka Simfros Okinda lero no nyithindo 10 kama oting'o moro ma jahiga achiel nitiere kwan mar ji manobar odiochieng' ma kawuono. Koro yango ni thoth ringre ji ma obar kawuono bang' gologi e liete ma Shakahola gin mag ji ma otho kokalo yore kaka decho, adhonde maricho mag wich kod koso chiemo gi pi modho. Achiel kuom ringre ng'at achiel ma obar en manyo wito ngimane odhiambo manyoro kaluwore kod tuo mar kahera kata TB kane riko yudo thieth tok rese e bungu ma Shakahola. He was having features of dehydration and was also having features of starvation. So he died at night, and when we
did an autopsy of them on him. One of the things that we saw on him is like he was also very sick because he had tuberculosis. Kalore kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor, moko rigre ne ok nyal bar malong'o kalore ne gitow. E rigre mamoko noyudi gi ranyisi mag decho kod adhonde. 33 of them were severely decomposed, while 2 of them were moderately decomposed. However, we could see starvation, features of starvation in 14 of the victims, while one of them we found had a head injury. The other one, there was also another one who also had some blunt trauma in the legs, though she also died of features which looked like of starvation. And one of them had features of strangulation. Oduor lero ni rigre duto manobar kawuono ne ni kod fuondni te mag del. Komachielo jadolo Ezekiel Odero mar kanisa mar New Life Church koro wacho ni bede migepe moko mag piny owacho wuok oko mar rocho chenro mage mag dolo kod chenro duto motudore kode. Ezekiel wacho ni kata obedo ni buche mitudego onge kod mise kata neno moromo, nitie bede sirikal moko madonjone gi ketho mar dwaro golo nying kanisa ne e listi mar ute lamo e pacho ka. Kawuono rigre 36 nobar e kwan ni mine gin 17 ka chuo ne gin 18. Ng'at achiel ne ok nyal fweny malong'o kaluwore ni rigre notow. Rigre mamoko 16 biro bar odiochieng' makiny. Simfros Okinda, Ramogi TV. En thuolo machielo nyakoram gajuang mwaka oyo machielo to kapok kadhi kaka na singo nyang na kau pachi ewi mago mwaikoni Duncan kawuok West Kanyamkago Ramogi TV lera hinya kendo chopo ni yo makare kata kamano kwayo jakom kod kweth marazimio la umoja One Kenya Alliance mondo duognegi maandamano nikech ngima oidho ma ok ginyali yiego. Mano pach Duncan kawuok West Kanyamkago. Neno Lydia Kerubo wacho nitiere kodwa chendo ni mar duol Hezron Obiero kantiere Dudi Apondo School bende wacho ni nitiere kodwa nyaka giko kata kamano wacho ni piny ematek ne oganda jo Kenya. Kevin Ous bende wacho ni kaka pile osekete manake e Ramogi TV. Nano Quinta Kayarangue wacho ni en bende oseketo wang'e kata kamano wacho ni wach mar sukari kilo wacho ni sani ok onyal kata madho ndalo 2 kaluwore gi weche motenre kod pek mar ngima. Wacho ni koro ntie ng'amo chung' ne dhot kanyo. Ano ka Rigan Wedelena ntiere kodwa kuwuok e gwenge Masinda wacho ni en bende okete mana ka chendo mar duol. Neno bende ka Nyakaila kantiere Green Park wacho ni Ramogi TV lera ahinya kata kamano wacho ni Kenya ok owinjo rit gi agoko kendo wacho ni owinjo tendago korum kendo jotelo mapachoka obed piny owuok kuom gigo mabende otenre kod loso ngima oganda jo Kenya. Melo kantie Kisumu County wacho Ramogi TV emamore malich kendo kete mana ka odhiaw makauno. Tabu mar Jusa kantiere Barolingo be aneni kacha wacho ni in bende golo Honorable Duole Office wacho ni ok en gima ber ahinya ni jo Siaya ahinya ne jo Alego nikech wacho ni ka ng'ato ka otimo ketho mokwongo to ber ka ICM to ok thiche oke office. Mano kanyo pach Tabu Musa mar Jusa kantiere Barolingo. Michelle Adhiambo bende wacho ni en to openjo ni dagi penjo ni pesa mar jodongo no dhi kure. Haya, Michelle ntiere jok mageno ni bro chiwo duoko makamago. Kuku Innocent bende wacho ni ochumi tek maradiero gana jo Kenya hinyore. Adoyo Nyagingo wacho ni en bende ntiere kodwa kata kamano wacho ni wang' jowi mare to ler ndi kata kamano keche manego ganda jo Kenya. Yaneno Nyango Alan bende wacho ni en bende ya kamata chieng' kata kamano wacho ni chieng' moro bro yudo ka jotelo wuok pacho ka odhi e pinje maoko we ukendo nyakoram gajuang oyo matin kod bogo pod wantiere kod weche go kotenre kod mago mag tuke bende kete mana ka Ramogi TV. Timre enango ma unjari utimo kai Tera gambo na medalau hasei kurama hane dalau tutasei kurama Era nungina nehanie Era nungina
lovely kaponi gimoro amora botimre ne bani. To karana singra gi nying nyathina. In bende ok bibedo mangima. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Machiegni paw tuke Nyakoram Gajwang' riwruok matayo tuke mag ng'wech Athletics Kenya kaachiel gi riwruok mano machiwo hola ne jogo magedo e lo piny owacho mong'ere kaka Housing Finance Corporation oketo kokgi ogirimiti mano mar gero ute 30 ne jong'wech ma 64,000. Winjruok ma kamano biro ne jotugo thuolo mandikore kaka jokanyo mag HFC kendo kungo pesa kokalo kuom riwruok ma kamano. Kano weseche mane itimo winjruogno, migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba nopore ruoge ariyo kuom bedo gi paro manyalo konyo jotugo mano osedhi rutaya kaachiel gi mago mapod tugo. Na Mwamba bende nojiwo jotugo mondo omi okaw thuolo kama en gino manyalo konyo gi dak kuonde mabeyo. So when we mooted this partnership between ourselves and Athletics Kenya, we decided that we are going to offer athletes and members of Athletics Kenya with support on two sides. The first one is housing. Join this Nyumba Yangu initiative, which is not only a platform for you to own a home, but also for you to save. So every time you win something, slice something for the Nyumba Yangu initiative that will enable you to own a decent home and also to save. Thank you very much. Thank you very much for the celebration. Koram Gajwang' mane makelo e giko mar chenro mar duol kidieny mokwongo kata kamano wuon kidieny mar ariyo ne ka asingo ni obiro ka gitwako nyiswe gimotimo ka joka wawicho kethore ngeni koro gimatimore ni ya gavana okwayo ng'uono nodwa biro gavana Dr. Chila Yako gavana ma Migori mondo wago mbaka mar pith mar ndawa to koni gimoro no make modiye mokoro konyal chopo sani lakini ntiere mbaka moro monogo gi davji e wach mar thieth achiedh nade mar thieth pod en gima dhi mbele ka ntiere ng'ama noko neno mae seche makoro nego nene kare kabisa Nyakoram Gajwang' moko timore ma ok nyal geng' wuon twak wuon mbaka osemiyo wacho ni mano ote ma ok achop kenda obiyo nyisu kaka obedo kata kamano wakwayo ng'uono waduto twak mabiro no ma bende inyalo kete wang'i ntiere kod puonj mowinjore ero kamano kuom keto Ramogi TV nyinga Lydia Okeyo wasebedo gi Winnie Adoyo wasebedo kalo kuna weche gi nyingi ng'a ero kamano an nyinga Trevor Ombija jandinga mpanga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa koro
wago mbaka mar chenro mar thieth, chiedh nade mane thieth, kik idhi mabor ahinya. Kata piny Kenya onge pesa. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums.